Nossa, fica outra coisa, cara. A manopla de Char. A manopla que tem duplo sentido. Que também A gente já significa torneio, né? Alguma coisa assim. recebi um outro spoiler. Eu não entendi direito, mas parece que você consegue enfrentar a Char como boss. Caramba. E ela é um dos chefes mais difíceis do jogo. Ela perde pro Rafael em dificuldade, mas ela é dificílima. Bom. Caramba, você fez um homem, é um milagre. Pois é. É, mas enfrentar uma deusa é foda, né? Deusa de verdade, né? Não aquela coisa falsa lá. Those pustulant thugs. Sim, a Char é uma deusa. Get on with it. Eu não sei como é que a gente enfrenta um bagulho assim, né? Mas a gente vai enfrentar. You O Rafael é saved meio que um me, deus. now you'll extort me. Né? That's how this works, yes? Ele tem o maior HP do jogo. Por isso que tem essa brincadeira 666. Ah, sim. Nothing. Sacanagem. My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Esse cara. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully, I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Breathe deep and move. Que nível que eu sou? Eu já até esqueci. Nível 3, é. Não. Não tem nada. I'll give it a shot. Não, peguei a mochila. Indolence breeds madness. Keep a blade close. Seek and you shall find me. At least things have stayed interesting. Here we go. At the ready.
Well, hello. What can I do for you? What's on your mind? Speak. If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the Undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be, say what I must be, to survive every beast I face and every wound I bear. Coloquei pra streamar, né? Coloquei. Sim. Deixa eu ver. Tem a Carla aqui ainda. Aqui no porão aí eu vou lá ver ela. Não, esse não é o porão. Onde eu estou? Aqui. Ai, tem as aranhas de novo. Tá que pariu. Bom, não estou com tanto medo agora, né? Nossa, já enfrentou elas. Aqui não. Com o druida não. Não, diga-se de passagem, eu tô falando que você já enfrentou elas, mais de uma vez. Ah, sim. Deixa eu ver se eu já tô com o tal diagrama lá, mas acho que não. Wish I had a bag of holding. What's hiding here? Step carefully. There's a trap. Valeu pra avisar depois, filha da mãe. Ah, aqui ó, diagrama de Monte Alto. Nesse baú aqui. Pelo menos eu acho que é, né? É esse aqui mesmo, ó. Que daí você cria a sua espada lá que dá silêncio. Weapon blueprints. They call for Susabark. If only I knew where to find some. Caramba. Ah, é perto do forjador. É? E você forja aqui. Let me work my magic. Nossa, mas no baú. Beleza. Can't give up now. Caramba, explodiu tudo.
Bom, vamos carregar, né? Vender essas porcaria. Ah, oh, destruiu a... Watch your back. Destruiu a escada. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu ver o que eu faço. Não sei que lá em cima das caixas. Não sei. Então pega a caixa. Let's be quick. Ainda não. Sério. Ai, essa creche. O creche, fica aí. Still Creche, breathing, fica aí. despite Fica aí, fica aí, everything. fica aí, fica aí, fica aí. Para de me These seguir. boots have seen everything. Caramba, parece que tá amarrado em mim. Como assim, tão longe demais? Aê. Agora sim. Estratégia. Let's crack it open. Vou falar nada, viu? Step quick. Well, hello. All right, what now? I need to find a way forward. Ah, cursed to put my hands on everything. More for me. It says there's a cellar here somewhere. I don't see one.
What's inside? Caramba, não era pra pegar não. Queria ver preço. Tá, pode. Eager for battle. What a day. Quite ready for you. Let's get going. Don't waste a step. That might be worth a look. Assume Sai nothing. daí, praga. All's well that ends not as bad as it could have. With haste. Ah, esse lugar aqui. Nossa, todo mundo falhou, que legal.
fit in my pack. Someone there? My pleasure. No one back home will ever believe this. Ready or not? No choice but to keep going. Very well. Time to strike. Ah, até que pariu, vocês tudo ficaram coisando. My path be true. The subtle approach. Caramba. Now. Puta que pariu. Parabéns, hein? Incrível. Nossa. Incrível. This is your end. On the hunt. The witching hour. Step to it. Time to push my luck again. Time to press ahead. I will ascend.
Cri. Wonder if the gods are watching me. Esse é o druida? Aham. Something good here, I hope. É, eu não tô transformando ainda. Vai ter uma luta ali na frente. De uma cena que você perdeu, eu vou mostrar pra você. Anything of use? Uma cena? Aham. Nossa, pergaminho de invocar Quacite. Eu peguei isso aí. Há muito tempo já. Nunca vi. Qual a diferença dessa pra pau normal? Assume nothing. Charmed, I'm sure. No time to rest. Best be on my way. What's in here? Ah é, pera, eu ia fazer isso. Gale aqui. Ah, ele não pode prender. Merda. Ah, excellent choice. A magic mirror. A primitive contraption, but not without its use. Humano. The magic is old and wavering, but you recognize it. The mirror is a thinking lock, hiding some secret. The face is crafted to be pleasing, but the personality is just a reflection of the wizard that created it. Speak your name. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Only a true ally of Ilintoth may pass. What think you of the Zolkir known as Zastan? You recognize the name, of course. Anyone that knows of the Red Wizards would. Zastam is a powerful lich that rules the land of Thay. He drove many Red Wizards out of their ancestral home. You are no Zolkir, but are you wise? Tell me, why might one use balsam ointment? Acceptable, finally. If you could see anything in me, what would it be? Weak. A poor choice. Oh. You will be purged. Corre todo mundo, corre todo mundo, corre todo mundo. These.
looking ahead. Have to keep going. Eager for battle. An efficient path. Stepping softly. Ah, parte ficar em esquiva em atividade, nossa, mano. Yes, let's. Não fica com medo não, caralho. I applaud your taste. Let's go. Never a dull moment. Action, not reaction. Tá bom, Laisel, tá bom. Eita, pô. Dá pra tirar nisso? Corre. One true way. Keep your distance, darling. One with the weave. I've got a long road ahead. Só isso? Blackets will be done. Lovely day this. But now. Sai daí, seu besta. Agora tu não me segue, né? Now's not the right time for that. If you are his ally, step forward and declare it. Only what? You recognize term as a powerful lich. Tell me. And if you could see anything in me, what would it be? Pathetic, abhorrent. Sério? De novo? Oh, mas que cara chato. Get back. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Duas vezes, cara. Duas vezes. É impressionante. Tinha 3 escolhas. O cara me escolhe justamente errado. Exas term as a powerful lich that Por que você não escolheu do mago? Queria ver. Esse aqui? Não, a outra lá, a daqui tinha opção como mago, você podia corrigir o espelho. Ah, ele fala que a gente tá errado. Eu já fiz isso com a Draw. Ah, tá. Então foda-se. Fazer o quê? Porque o cara é um vilão e ele, né? Aí o cara que é bom, ele vê como um cara ruim. Entendi. You seek to survive. You seek power. Be welcome. Deveria te quebrar, espelho arrombado. A hidden laboratory full of abandoned experiments. Color me in my element.
atrás, né? Isso aí, todo mundo. Isso aí, nossa, parabéns. Trust no one, shall we? Não, né? Aqui. Ai, que legal. I spotted a trap. Move with purpose. Tô tirando um pra falhar, hein? Vamos ver. Deixa eu ver. Excellent.
Aparentemente Very well then. seguro. Should be easy. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Direct me. Let's take a gander. As you wish. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You've seen similar books in wizards' libraries. A tome on Thayan magic, a rare and expensive find. But people have gone mad reading less dangerous texts. A cursed book. How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Right away. Pastarem? Que é isso? Diverso. How delicious. The book is locked tight with no... You try to examine the book, but you feel the darkness. A cursed book. Let's move. Very well. Já tinha saído aqui, né? Cadê? Aqui, ó, como fui indo. Seems simple enough. Death won't take me yet. Maybe I need more pockets. Well, hello. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Parabéns! Como tu consegue tirar esses dados lixo? Your
cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Have a lot on my mind and, well, in it. Reichbach. An efficient path. Worth examining. Triste, vai perder a cena de novo. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then, a low moan. Someone, or something, is having a bit of fun. Wait, don't interrupt them. Let me do it. They sound disgusting. What the hell are you doing? Ruined. Smash! Oh, smash you! Disturb a half. Grande assai. Swim nicely. Leave no trace. Nossa, eu tô sem nada de magia, que ótimo. The lesson is death. Tá ótimo, It perfeito. shall be done. Blood comes easy these days. One day I'll catch a break. Get out! Out! Ah, tu que quis vir assim, ô trouxa. You're mine. Let's find some prey. It's macabre. Nossa. Of course. I wonder if this is worth the cost. Hope your soul is in good hands. Swift and lethal. I will not know failure. Uh-oh. Nossa, você tá meio bugado. Caralho. No escape.
just like old times. Well, so much for peace. All these beasts were expecting visitors. Oh, I've seen worse. Gnomes can be... O quê? Ah, tá. A wizard's quite worthless with a tired mind. Sleep beckons. I would follow. Hold. All right. Step carefully. Interessante. Posso fazer isso. What to do? Moving in. Eu sou uma aranha gigante. Que legal. Aranha. Always a pleasure. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? You already know my biggest secrets. What more can you ask? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Selûnites tell. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? It's a deal. No, I can't. I mean, I literally can't. There's certain things I can't remember right now. Shah's secrets must be preserved above all else. All who worship her know this. I have had certain memories suppressed, voluntarily, so that I can serve Shah without compromising her. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Need something?
speak. The Blade of Frontiers at your calling. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. Anything more we should discuss? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama, a staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all means. How can I help? Better
cannot be cursed. Rest well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you break your meditation because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste. I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Really? Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck. A quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Não sabia que você gostava dessas coisas, velho. Ah, tem que fazer, né? Pra fazer amizade com ele. Quase que ser comido. Oh, of course. No solo eu pretendo fazer amizade com todo mundo. Mais fácil. That was Sim. amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. Ele é muito This is a faminto. gift, you know. I won't forget it.
You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, Ficou bravo, hein? ready to hunt. Brida não curtiu das mordidinhas. Né? Ele fica meditando, ele não dorme. Good morning. How do you feel? Be grateful I'm not a true vampire, then. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn, like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh no, I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. You're such a sweetheart. I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. A vampire among us? So be it. But should I wake with so much as a drop of blood on my neck, I will end him. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty. Ninguém provou. Caramba, ninguém gosta dele. Fine. He stays till he's no longer of use. Besides, my flesh is not so easily tasted. Unless, of course, I have offered it. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Tá sem sangue. Né? Ah, agora tá todo mundo razoável. Aí sim. Ele é difícil de... Quem? De coisar o... Astarion. Ganhar Sim. amizade, caramba. Sim, ele desaprova você na aventura inteira. Só que aí o sangue estabiliza. I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Yes and no. The problem is, once you're a vampire spawn, they completely control you. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me, it doesn't happen. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. Maybe. But there won't be any more midnight surprises. I can promise you that. Ele tá mais forte. May the darkness protect you.
Que as Fine. trevas te What's on your mind? protejam. Ela nunca falou isso pra mim. Caramba. Deixa eu ver, ele tá contente. Mais uma rolagem de ataque, resistência e habilidade. É útil. Só que aí, né, ele tirou um do meu. Sim. Speak. Não, ninguém vai falar do vampiro? Acabou? Well met. Sorry, but there's no room for me. Let's make this happen. How can I help? We all have our burdens, one way or the other. Deixa eu ver. Levar ela. May the darkness protect you. A bit crowded, don't you think? You'll need to swap out someone if you want me. Wonderful. I was beginning to feel a little left out. Pera aí, hã? Não, no lugar do eu não, no lugar do gay. Oh, caramba. Well met. Sorry, but there's no room for me. Let's make this happen. Mas que caramba. E... Preciso saber como que eu coloco digitação nele. ChatGPT tinha me dito, deixa eu ver. Tá, nível 4 ele pega. Pode ser, pode ser. Dois D10 de fogo ou 3D6? Quando não está com a armadura, interessante. Armadura arcana.
Nossa. Tá, isso aqui é bom, hein? Nossa. Tem algo melhor que isso? Uma repreensão diabólica no lugar disso. Com certeza sim. Pacto da corrente. Isso significa que eu posso pegar uma arma absurdamente grande e ele pode ficar proficiente com ela? Interessante. Sim. Passo nebuloso. Ah, mas não. Gasta magia. Não, não, não. Ah, não. O bruxo ele tem que ter coisa ofensiva. Aprendi isso com RPG. Todas as magias saem no nível mais alto possível.
Esse aqui custa magia, não é bom não. Is that blood? No, never mind. Open up. Peguei. Putz, ele não tem. Ah. Where am I needed? Pera aí, não era isso não, equipe essa porra, caralho. Aê, agora sim. Agora pode usar uma espada gigantesca sem proficiência nela. Que horrível. Still alive, so that's progress. Vamos então. Let's see. Tá, os druidas, vender coisa. Do you think your kin search for you, Lae'zel? I know they do not. It is my responsibility to cleanse myself. They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of many, and will not be a burden to my queen. There's something I want to talk to you about. Something important. I can never take for granted how someone might react when they learn I worship Lady Shar. Easier to just keep it a secret than take the risk. But you showed you had an open mind. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shar, Avançou na quest dela. I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shar, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shar's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate, hope has little place amongst Lady Shar's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come.
justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk at a justiciar in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. Ok, né? Fazer uma coisa que o Shibata nunca faz. Não vou fazer não, vou usar na Carla. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Never wanted these. Ah, vou dar teleporte, cara, nem saber, tá muito longe. Imagina ter que vir tudo aqui. Ai, que calor, caramba, hoje tá foda. E pronto, começou. Wrong me how? Oh, say murder or theft? Killing is good. It culls the weak. But theft would be paid for painfully, 1,000 times over. Good to know. Let's see what É this muito does. Need anything else? Always happy to help those who follow the first circle. Oxi, você não equipou isso? Caramba. Deixa eu ver. Você não pode usar. Action, not reaction. Tem que usar armadura pesada. Caro pra cacete. Não. Esse aqui pra Carla. Tá. Dá vontade de roubar o comerciante. Eu nunca vou equipar todo mundo. Sylvanus be with you. Ah, não, os comerciantes que se foda, eu tô salvando o mundo. Me esperem aqui. Vou lá buscar o ladrão oficial. Good time for a chat. Need something? Well, obviously I would. In that case.
Oh, enough waiting. I crave blood. Ah, deixa eu pensar. A long way to go still. Só nela. É truque isso. Ritual, olha só. Pode usar sempre. Ok. What now? Whatever comes, I'm ready. Careful, I bite. Ready or not. Hora de roubar. Deixa eu ver. Precisava da armadura pesada. Cadê ela? Ah, vai tomar no cu. Tu errou 13 com todos esses buffs que você tem? Vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim. Calma, calma. No one's stopped me yet. Need anything else? Sim, sim. Always happy to help those who follow the first circle. Cadê o seu dinheiro, seu filho da mãe? Ah, tem que ser no escambo. Espere um montinho assim. Ah, como que eu... Action, not reaction. Sylvanas. Não tem como, puta merda. Need anything else? Não precisa não. Vai roubar os caras? Eu vou. Meta mínima 7. Meta mínima 8. E ele vai lá e falha. Ele vai lá e falha. Ele vai lá e falha. Que falha crítica. Ele tirou um. Vai se fuder. Eu vou roubar porque, né? Tenho que equipar todo mundo. Não vai dar. Need anything else? Não. Tá, vai, filho. Tá achando que dá pra salvar o mundo de graça? Cadê? Esse aqui. Meta mínima 13. Tu tem um 7 de bônus. Filha da puta, você falhou como, seu desgraçado? Você tirou 7, deu 15? Ué? Tá.
Falou que a meta era 15 e 20. Sério mesmo? Pega o dinheiro então, pega o dinheiro, aí eu compro de volta, eu pego o dinheiro de novo, aí eu compro de volta. Pelo amor de Deus. Deixa de ser besta, seu filho da mãe. Shall we? What can we rescue? A quick profit. Like candy from a gnome. Not even a challenge. Thank you. Agora? Sai correndo. O que ela falou? Não falou nada não. No helping it. We're exposed now. Really? Now? Então pra lá, mas pra lá. Still alive, so that's progress. There's a pickpocket operating nearby. You feel the arrow of suspicion pointing your way. You quickly clear things up. Obviously, you aren't the thief reported. Pera lá! Ô filho da mãe, foge, 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 foge. Esconde nessa desgraça aí, ó. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Quietly. Puta merda, eu mandei você parar de ficar se escondendo, desgraçado. Leave no trace. Never get the smell out of my clothes. I have to burn them. Cadê o comerciante? Feels like we're all waiting to die. Is that everything? I think that's everything. One more time. Ah, tá, eu tô olhando um rato. We're exposed now. Indolence breeds madness. Ah, ele já não tá mais desconfiando. Boa. Eu só, esse é um druida da paz. Need anything else? Just some bits and bobs I no longer need? I'm ready. tem nada, né? Whatever it takes. Tem uma massa. Nossa. Não pode colocar. Pera aí. Você viu a relação dele ali, ó? Tá laranjinha. Não é isso? Aprovação 0. Ah, tá. Ah, sossegado então. Sylvanas, guide your path. Tá, isso aqui é pra Carla.
Você tá com a pesada. Can't afford to stay idle. Pronto, aí, economizei 500 de ouro. Something's on my mind. Well met. I'd love to join, but I don't think there's enough space. Ready and willing. Where am I needed? Ah, então... Bom. Tem que ter armadura por enquanto. Ah, deixa eu perguntar uma curiosidade. Você desistiu do Genshin, do Star Rail, mas do Zen's não? Aham. Ok. Se você jogasse, você ia entender também. Sorte sua que não quis jogar. Ah, eu vi você jogar. Eu não gostei. Ah, mas ver é diferente, né? É, depende, né? Se você não gosta de hack and slash, não vai gostar. Não é nem isso. É questão do... dele precisamente precisar de tanto, entendeu? As batalhas não, vamos dizer assim, não me atiçaram. Os inimigos não me atiçaram. If it's all the same. O que eles desafiam não me atiçaram. Vamos dizer, o background de mundo não me chamou atenção. There's no time to waste. Os personagens igualmente carismáticos, mas o mundo citota dessa vez não me puxou. É diferente, por exemplo, assim, você tá numa terra da fantasia, visitando vários negócios de deuses desconhecidos, dragões, Genshin, no caso. Ou você tá no espaço visitando vários planetas, diversas nações, enfrentando deuses que iluminam certos caminhos pra você. E é Star Rail. É, o Zenith é... Meu Deus do céu. Quase o mundo real. Mais simplório, exato. Ué. Não me chama atenção nesse ponto. Pior que é o que mais me chama atenção. Por isso que eu tenho interesse em Persona. Sim, Persona é legal. Eu acho. Pelo que eu vi é legal, mas é porque ele trata muito... Porque, tipo assim, o Persona, apesar dele se situar num mundo real, ele é tudo menos real. Porque ele se passa tanto no mundo paralelo, boa parte das vezes, 3, 4 e 5 que o diga, você vai ficar vivendo em mundos paralelos, que a maior parte da experiência não é o mundo real. Uhum. É, tipo, sei lá, Fate. Porque a maioria das pessoas não sabe que tem esse mundo. Have you ever done a good deed just for the sake of it? I have performed deeds well and efficiently. Is this what you mean? Olha mais um puxando o saco da Lazar. Exactly. But you answered my question. Hã? Ai, ai, ai. Eu
ia visitar a Baldur, eu esqueci, pera aí. Ver se tem algo novo lá. A Baldur que a gente não viu. Ela tá viva, mas a gente não ajudou ela. Né? Oh. Se voltar. Não entendi nada. Que barda. Pois é, né? Que barda. Você tá falando da Alfira? É. Ah, mas a Alfira é o próprio jogo negligenciou. Pra você ter uma ideia, os caras da Larian fizeram uma sacanagem incrível. Que, tipo, ela é a barda recrutável que a gente tanto queria. Só que ela só aparece em um momento específico pra ser recrutada. Que ela vai pro seu acampamento. Ela é recrutada, tá super feliz. E ela dura uma noite. Por quê? Adivinha? Impulso sombrio. Ela é a primeira vítima que você dilacera ela de uma maneira terrível. Nossa. É, a Lyria fez uma morte scriptada. Você não tem como escapar disso. Você dorme e acorda matando ela. Já matou ela, né? Meu Deus. E eu ia chamar ela pro acampamento, mas então não tem como. Não. É inútil. Ela não é jogável. E ela poderia ser. Porque ela é a única. Ela é a única barda que o pessoal falava que é scriptada pra ela se tornar uma companheira. Aí os Larian faz isso, pega aquele impulso sombrio e coloca ela como companheira. Somente pra ela ser dilacerada e ter umas piores mortes do jogo. Qual o problema deles com o Tiff, hein? Preconceito? Eu não sei. É igual o Clay. A gente tentou salvar, né? A gente tentou salvar os Tieflings. A gente ainda planeja salvar as Zevlor e os demais. É, mas tá difícil, viu? Não, a gente vai conseguir salvar. É fácil até salvar eles. Eles estão lá na torre. Não é vai que mudar metade morreu, né? Mas quem morreu é exclusão. Convenhamos, cara. Era o cara da jaula que falava feio pra você. A mulher lá na... ela machucava o negócio da porta e ficava xingando. Era a outra lá que você salvou lá do assassino ali em cima. Que só queria roubar. Ela foi gentil comigo. Dependendo das escolhas, ela te dá a moeda sem reclamar. Ok, né? Então. It's still rough, but my song is getting there. Não consigo ouvir nada. What path lies before me? Repetir a cena que você tanto queria. Pegar o violão dela e arrebentar em 300 pedaços. Aquela cena é engraçada. Eles fizeram ainda o impulso sombrio e colocaram a Mintara. Aí ela pega, chega, balança a cabeça assim, desaprovando e quebra o violão. What's up for discussion? It's still rough, but my song is getting there. É engraçado. Você adorar o que ele faz com ela. Preciso ver. Porque eu não vou querer ver no jogo, não. Ah, que demora. Então, né? Você tem coragem pra ver aquilo. Cadê montaria nesse jogo, hein? Let's get on with it. Blade at the ready. What to do? One day I'll catch a break. Bora. Have you wondered what people will say when
when they find out the monster hunter is becoming a monster. I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. I've always had a soft spot for the confident ones. They always disappoint, though. Poxa, eu tenho que pular daqui? É, não, vou ideia não, velho. Aqui talvez. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Vamos. Tá com medo de altura? Still breathing, despite everything. Another step forward. No traps, please. I wouldn't have predicted the night you shared with our friend, Lae'zel. You didn't consider it beneath you. They were beneath me at times, but also above me, and standing at certain points. That's enough. I get the picture. Gods, do I get the picture. Meu Deus, o que vocês estão falando? Don't mind if The blade of frontiers, Do you always need to be the center of attention? Anything but. I don't fight to be flattered, Lae'zel. I fight to save lives. Ah, nunca vi que tinha mancha de sangue. Ah, o cachorro! Keep moving, stranger. Quietly. I told you to go. There's death in your scent, but not in your words. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Of course he will, and then we'll return home. He calls me Scratch. You can do the same. We were attacked with cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. You know the creatures he describes. Gnolls.
No, I won't leave him. If it comes to that, I may. Thank you. Consigo falar com os mortos? The corpse regards you lifelessly. Gomwick. Runner. Fleetfoot. Courier Company. Letters. Delivery to Baldur's Gate. In bag. Standard issue. From Trail. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Tá, eu entrego essas cartas, né, quando eu chegar lá. Ah, eu posso ir por aqui, ó. Corta caminho. Por que não? Ou não, né? Ou sim. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson, after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. On my way. I need a quick word. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army.
I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her! That's enough to damn you! Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying! You're asking me to trust a devil! You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. Turns out, I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. Until later, then. Let's hop. What was the Blade of Frontier's toughest kill? Ah, it was a great scrap. A hungry minotaur with a hankering for human flesh. An axe-bearing mountain of fur she was. Gave me a nasty scar. I hope you don't mind if I don't ask to see it. So, Will, now that we've made peace, how about we get to know each other properly? What's your story? Not so much a story as a pantomime. And I've played my part all too poorly. I would too. Go on, Will. We're listening. Who sicked you on me? You're not the only one who's had a villain's knife held to your throat, Karlach. You make it sound like a harvest of devils coming for you, Will. You're closer than you know. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll face my penance. You're not in any danger, I promise.
I can't say the same about me. Well met. No. Hey, soldier. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Senso de perigo. Tá, qual que é? Frenesi, se torna um frenesi, tá. The hero at heart. The pride of the gate. Don't burn yourself. The pride of the gate. Soldier. Let's get going. What am I to do? Defender of the people. Arcana. All's well that ends
Yeah, not as bad as it could have. Moving ahead. I'll take that. Key. Wonder when it opens. Paladins I need to stop are that away. Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Good news. Can't wait to see him finished. Tá, vamos atrás deles então, né? So, Will with a Y. Why? Why? That's right. But why? Why? A great uncle's name, my father said. But I just figured he couldn't spell. The corpse regards you lifelessly. Vance. Toll collector. Jumped to escape. Broken. Gold basement. Locked. Anywhere. Away. Safety. I fell. Dropped key. Eu sei como é, cara. Eu também caí uma vez. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Keep that beast away from us, you hear? Me, the beast? Now that's fucking rich. The corpse regards you lifelessly. Infernal servant. So long I Putz, o refugiado que você falou, o cara é demônio. Zariel's brute destroyed me. The pact. Power. Fallen. Lady Zariel. Power. Strength. The spell's power wanes. You can ask no more questions.
Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Cusão. Né? Minha, pra não interromper. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! É, o Mickey entrou aqui. Sai, praga! Viu? Marcando. Vocês querem? Fiquem presos então na arena. Pronto. Santuário. Isso é concentração? Não, mas não vou usar não. On the victor's path. Nossa, pegou fogo na teia. Filho da mãe. Want another? Ai, bora. Vai tomar no cu, porra! Arrombado. Mata essa vadia. Se bem que eu acho que não vai precisar não. We need everyone alive. Take you. This is my time. Olha o almofadinho do caralho. Eu já usei magia? Não usei não. Que merda é essa? Nossa, que jogo arrombado ele. Ah, repensão, tá, usei.
Caralho, larga! Filho da puta, sai de mim! Zero. Acho que ela não. Got to concentrate. Que desgraça, hein? Forever dauntless. Survival is all that matters. Caralho, fiquei com 1 de HP. Ah, não. Have to keep going. Let's end this. Deixa a Carla aqui lá. This is my time. Knees high. Olá, filha da puta. Praga. Alright, Karlak. It's go time. Sometimes the only way out is through. Oh my word. Caramba. Quer voar? Puta merda, hein? I can't even catch my breath. Battle favors the fearless. Watch this. Vem mais pra cá. Agora pra aqui. Nossa. Fuck them. Fuck Thariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Not big enough. Now get out before you get hurt. Now! Socorro, você vai acabar matando a gente, filho da mãe. I wonder what the next move is. Ela tá doidona. Sai correndo. Checking things out. Eu sabia que isso ia acontecer. Vai tomar no cu. Sai daí, bicho. Deus do céu. O Gustavo automaticamente salva sua mãe, aquela vadia. The
pride of Por the que você entrou aí, seu imbecil? Hey, good looking. Never going back. Just try it, Zariel! Come on! That ought to do it. Better than nothing. Whew. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Hey, soldier. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat, anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Ah, well, can't have it all, can you? Not today, at least. Hey, soldier. Depends on the type.
Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Hey, wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devils slavering with delight. I should have looked after the Elterans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Karlach's all fire and fury. I pray to the Triad it doesn't consume her. Karlach's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. That rage will burn her right out. Swift as my feet can carry me. Meu Deus, você destruiu a escada. Parabéns. Sharp as ever. Where am I needed?
No one back home will ever believe this. Might be useful. Time to press ahead. Tá vendo o negócio lá em cima, olha, mano. É muito simples, muito simples. Sharp as ever. E aí, se divertindo? Pô, diversão. Looking ahead. Não, não tá ruim não. If not Eu imagino. then through. Mas venceu já o... O paladino falso. É, a gente sofreu mais, então. É, depende, né? Eu quase morri ali. Então. Ah, não, isso aí a gente também fez. Soltando golpe de oportunidade do nada. É, ele é difícil se ver enfrenta de frente. Tá, muito texto, muito texto. Let's have a look. Dá pra vender isso? What's hiding here? Ué. Ah, essência de alma aqui, ó. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Nah, it'll be fine. Sort of. Next time we find ourselves toe-to-toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Fuck yes! Now I just need something to sink my teeth into. E aí, tá pronto pra jogar já? Vamos lá, né? Fazer o quê? Meu Deus, meu personagem é maluco, pulando ali de cima. É que é o seguinte, eu ia pegar. A família pediu pizza, eu já ia. Lá pelas 8 ia pegar. Mas. Dá tempo sim. Ah, não. Continuar então. Sossegado ter então. que interromper depois, né? Você ia pausar. Quando chegasse na pizza. É. Que? É de mod isso aqui, né? Eu esqueci de desativar o seu mod lá das asas aí, tá tudo com mod essa aqui. Usa? Não dá nada. Não, eu tô falando pra vender. Ah, se bem que eu não sei se tá com... Não, mas tem número alto como venda. Tá com descrição em português, ó. Não, inspecionar Jinx Boot, mas olha o preço. 110. Cara, tem bagulho que custa 2.000, velho. Armadura nível 10. Uma merda. Aí é foda. Por isso que eu falei, vale a pena. Vende o bagulho. Ah, não, isso aí eu já acho trapaça. Melhor roubar o NPC. Trapaça vender roupa. Roupa que não existe no jogo, com certeza. Cara,
Que estupidez, é mais fácil do que vender, do que roubar o cara. Se fosse assim, eu colocava hack de dinheiro infinito, vida infinita. Fica Não dá mais pra fácil. fazer isso. Lógico que dá. Deve ter mod pra isso. Será, né? Mas aí meio que estraga a experiência. Por isso mesmo. Eu acho também que estraga a experiência ficar usando mod pra pegar coisa fácil. Não, pra eu pegar dinheiro. Então? Cara, é tipo assim, pra você conseguir dinheiro você precisa farmar e precisa encontrar os negócios. Se você considera farmar parte da experiência, então beleza, isso aí estraga. Mas pra mim, farm é apenas uma coisa chata que você tem que fazer que você nem quer fazer, você quer continuar a história. Ah, pra mim faz parte. Infelizmente. Pra mim não. Pra mim é somente algo que só serve pra atrapalhar. Eu uso tudo que tá ao meu favor. Até porque eu não tenho essa manha de querer ficar furtando o comerciante na cara de pau. Eu não ligo não. Não, cara, eu reparei já que você não liga. É que eu não ligo, eu não me importo, então tipo, eu acho... Não tenho interesse em fazer isso. Partir pra ilegalidade sem precisar. Looks like a trap there. Acho desnecessário. A trap. Time to dance. I'm way too big. Escuridão. Opa. De novo. Estou ouvindo a música do Godzilla na sala. Ué. Quem que tá assistindo Godzilla? Eu achei que ninguém aqui gostava. Easy. This place is hungry for blood. A trap. Time to dance. É, um monte de armadilha inútil. Vinho. Eu vi que tem uma conquista de você fazer o descanso longo se alimentando só de vinho. Vi tudo. Nossa, eu quero empurrar aquela aranha no buraco. Vai ser hoje. Bom, não hoje, né? Mas vai ser dessa vez. Ah, se você se esgueirar, você desvia da armadilha. Que útil.
look. Certo. Whatever comes, I'm ready. Best step softly. Hey, good looking. Light as air. Better make mine. There's something more to this. What am I missing? Step carefully. There's a trap. Quiet as a moonbeam. Nossa, parabéns. Sensacional. Tira mais um. Never a dull moment. Free for the taking. Puta merda. Eyes open, mouth shut. Parabéns, parabéns. My faith will guide me. Onward. Ever onward. Better tread carefully. What's the story? If you insist. Hot foot. Place is trapped. What a charmer. I'm too tall for this. Desgraça. Ah, ou é aquilo ali que falhou, não é isso. Não, não era isso. 5,16. Don't want to think about where my eye is itching. Never wanted the easy path. More for me. Well, well. Out of sight, out of mind. There is work to do. Does this count as adventuring? Come on, let's go. Keeping quiet. Out of sight, out of mind.
These boots have seen everything. Not a peep. Oxi. Você que tava sentado. Let's march. Sneak, sneak. Should have worn better boots. Defender of the people. Don't burn yourself. Halfling essence. Wits and blades, always sharp. I'll take this way. What to do? Light on my feet. Better be cautious. Já volto, troca de PC. Light on my feet. Vai, pega. Caramba. Manda isso, separa, manda um pro Will, manda um pra Carla. Precisa de mais. Whoever killed those gnolls might be nearby. Careful. Obrigado. Não. Lata de leite. Eu já tô fraco demais. Always room for more? Something tore right through these people. They didn't stand a chance. The creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come! See! My flesh becomes new flesh! You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. The hyena moans softly as its body contorts, ribs cracking and flesh tearing.
land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. Whatever horrific creature was growing inside the hyena dies along with her. Ah, voltou. Sim, eu falei que eu tinha que eu ia trocar. Uhum. Caramba, é nível 2, se fudeu. Ô, filha da puta, você não tá me devendo algo hoje, não? Eu não sei, se for segunda. Veio. Falei hoje. Se for segunda. Falei hoje já. Falei hoje. Falei segunda eu tô de folga. Então, você falou Segunda domingo e eu tô segunda eu tô de folga. Bombado. É o Fortnite? É? Scram! And whatever you do, don't go and get your friends. Vou passar pro... Eu nem vi que ele tava online, ele nem chamou também. É, ele não tava online, né? Não mandou mensagem. Sabia não que eu leio mentes agora. O Baldur tá te deixando mais... mais isento dos amigos. Responde feio. Mas é, ele falou que é a segunda. Eu falei que segunda e domingo eu tô de folga, cara. E segunda também, aí eu pensei, ah, tá, vamos jogar na segunda. O que sabe? Muda nada. Não muda, eu vou estar no cinema. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Ah, nem falou isso. Eu falei, eu vou assistir acompanhante perfeito. Acompanhante perfeito. Ok. Tinha filme bom no cinema esse mês? Tem. É esse filme que eu tô falando. Acompanhante perfeito. É com o ator do Hugh. Além dele, tem mais outro? Esse mês? Só se você for querer assistir Capitão América, né? Mas beleza. Credo. O Novo Mundo. Não, Admirável Novo Mundo. Ah, vai ter? Vai. Então eu passo a resenha pra vocês, porque eu vou assistir com o Felipe, então. Eu faço pra lá. Mas vai ter? Mas já saiu? Achei que ia... Sai agora, dia 13. Ah, dia 13. É domingo que eu vou ver. E minha tô de folga. Ah, vai ser mais uma resenha sobre Povo Oprimido. Bom, não sei. O Hulk, já foi estipulado que o Hulk vermelho nem vai ser tanta coisa na história. 5 minutos de filme. No filme dele. Eu só tô falando que vai ser o de sempre. Vi isso no seriado, foi muito bem tratado, por sinal. Eu gostei da transformação dele como Capitão América. O enredo em si não liguei muito, mas eu achei legal a forma como foi conduzido. É, igual esse aí foi igual do HQ, por sinal. Engraçado. O mais engraçado é a rejeição do Sam Wilson no cinema. É a mesma coisa que aconteceu no HQ, quando ele virou Capitão América. Tipo, os caras previu o futuro na HQ. Entendi. Mas só que na HQ é pior, né? Porque o viado do Steve Rogers que fica armando pra ele lá, pra ele ficar sabotando ele. Top 10 amizades. É tipo já quando com os planos infalíveis dele sabotando a gente. Ah, sim. O tempo todo. ele se auto-sabota, né?
Eu vou chamar você de Thanos já, porque você se auto-sabota, cara. Eu? Por quê? É porque você faz uns planos mirabolantes e no fim você se sabota. Ah, a gente tenta, né? Tentar é uma coisa, sabotar é outra. Não. E eu É tava um- falando de Fortnite, acho que dá pra jogar porque o Shibata vai comer ainda. The corpse regards Ah, pera aí, tem um Wing aqui. Sai. Meu plano é esse. Sai. Dá pra dar um tempo, porque daqui a pouco eu também eu vou adiantar minhas coisas no Baldur's Gate, né? Só terminar essa interação e eu já vou lá. Daí depois que o Chibata voltar, eu também já vou pro Baldur's Gate fazer minha parte. Não lembro nem onde eu parei. Ah, é. Depois das do Albert. Ah, nossa, o druida vira aquele urso coruja, é absurdamente bom. Você assistiu o filme na Xuja? Eu assisti, mas não lembro muito não. Eu tinha que rever A menina de novo. lá, a menina que é a druida lá que vira o Albert quando eles lutam contra o Mago Vermelho. Caramba. É que eu não conhecia nada, né, na época. Eu tinha uma certa afinidade com o universo, mas também não conhecia muito não. Tinha um D&D antigamente, né? Tava na Steam na época. Online. Nossa. Só que não era mesa de RPG, sabe? Era você jogava o RPG em si. Tipo, como a gente joga o Baldur